People always ask me, of all the instruments, why did I choose the baritone? At first, I wanted to play the clarinet, and I was told, no, it's already taken. So I asked for the flute, and I was told too many kids had already chosen it. So that was out. So I chose the trumpet. I was told that my front teeth were too small, and if I played the trumpet, they would get pushed in. So then I chose a trombone, and they told me I'm too short because you have to pull the slide like this, and I couldn't. Then I met Micha, my teacher, and he said I could play the baritone because it suits me. It's not too big, and my teeth wouldn't get stuck in, and you don't have to be too tall for it, or too short for it, and that's it. My name is Tamar Bogash. I'm an Israeli, and I live in Jerusalem. I'm 10 and a half years old. I have 2 older brothers, 1 big sister, and a little sister. I'm in grade 5 in Pardes school. We come to school every morning at 7:30, and we start with prayers. We pray separately from the boys, and after prayers, we go to our classrooms. Simcha is my teacher, and my favorite class is reading. Simcha gives us the title of a book, and we have to guess what the book is about. מכירים את הסופרת, נכון? אסתר שטרייץ-בורצל, הבריחה. ספר? למה? One of the books is called The Escape. ספר לא עבה. It's about a family that tries to escape from a country where people are cruel to them, and they try to come to the land of Israel. בבקשה. הבריחה. איזה אסוציאציות זה מעורר בי? מה אני חושבת על המילה הזאת? תמר! מחוץ לארץ, לארץ ישראל, יהודים. תראי, מניו יורק, באים פה אנשים מחוץ לארץ, הם לא ברחו. מאיפה? חמדה? בריכה אולי ממלחמה או משואה. מלחמה או שואה? זה מעורר אסוציאציה של שואה, אני רואה. חנה. מהמציאות. בריחה מהמציאות. זה בעצם סיכום של מה שאמרו שתיהן. למי שיש כיוון אחר, רעיון אחר. מימי, בבקשה. יפה.
יפה, בריחה מהגטו. In our class, there are children whose parents and grandparents escaped from different countries. מהגולה, איזו גולה? ירדן, את אומרת? סוריה, לבנון, עיראק. אתה אמרת גם איזו ארץ? פרס היום, נכון? שלומי? מצרים. בני, ספר על אמא. מאיפה אימלת? הייתה מסוריה, והם זייפו את התעודות שלהם. היא אמרה שאחת הולכת להתחתן וכל אחד למשהו אחר, והם ככה יצאו. הם יצאו או ברחו? הם ברחו. סבא שלי. As for me, my grandfather and his sister and brother, they escaped from the Holocaust and went to Russia. In Russia, they were in a refugee camp, and then they finally went to live in Canada. A lot 20 going up to 35 degrees centigrade tomorrow. It was a day of violence in the territories and in me. Sometimes I visit my brother Yoel at Kibbutz Migdal Oz. On our way, we go through Bethlehem and we pass Rachel's tomb. They say that women who want to have children come here to pray. Further on, we pass Deheshe, which is a refugee camp where many Palestinians live. Call Israel, the voice of Israel, Jerusalem. For the second consecutive day, the Gaza Strip, under a total curfew, provided the focus. I never met anyone who lives there, but I know they are poor and overcrowded. The army confirmed that 3 people were killed and 40 wounded in clashes. 3 soldiers were injured in the clashes. 1 is still being treated at Ashkelon. When we pass by, my mother is very scared because sometimes the Palestinians throw stones at us. Near Kfar Saba and at the Bedouin village of Rahat in the south. The focal point was Nazareth and the largely Arab quarter of Wadi Nisnas in Haifa. Jerusalem, too, was a focal point of activity. Serious disturbances took place north of the city near the French Hill neighborhood and the village. Sometimes, on the way, we see Bedouin tents. The Bedouins are people who wander in the desert. Not only in the desert, but in many other places as well. הוא נמצא כאן בקיבוץ עכשיו. כן, אבל למעלה שם הבנו. בסדר. תודה רבה. בסדר. When we get to the kibbutz, I find my brother, who is working in the turkey house. He feeds them, gives them to drink, and is in charge of all the instruments, the heating system and the cooling system. I like to go to Yoel's kibbutz because when we pick cherries, he lets me eat some. עד איפה אני צריכה לכתוב? שיהיה מלא, לא, עדיין לא. את יכולה לאכול אם את רוצה. כן, אשמח. רק את האדומים תאכלי כי הם הכי טובים. טוב. בסדר? אל תאכלי הרבה גם. כמה כסף אתם מקבלים על כל קופסה? כל קופסה, משהו כמו 12 שקל.
Bubby, and Zeta. How are you? I am fine. How are things in Canada? Thank you for all the presents you sent. Especially for the skirts that Zeta made for us. I know that sometimes when you hear the news, you worry about us. But don't worry. We are all okay. Every Thursday, I go to the university for a special science class. During the first 6 months of the year, I learned geology. Now I'm studying biology. We're learning about bacteria. And we prepared a special little house for them. אנחנו עושים קו אחד עד בערך האמצע, אחר כך עוד קו אחד באלכסון כזה, ומפה אני פשוט משלימה את כל הקטעים. עכשיו אתם תעשו את זה כמובן כשזה מונח על השולחן, יהיה לכם יותר קל. אנחנו אמרנו פעם קודמת שחיידקים נמצאים בעצם בגוף, אבל בעצם בכל מקום, נכון? פה יש חיידקים, אתם יודעים את זה? יופי. עכשיו, אתם יודעים שיש חיידקים שהם מועילים לאדם? כן. עכשיו, החיידקים שאנחנו נשתמש בהם היום, הם רק חיידקים שלא מזיקים לאדם. We took bacteria from our ears, אוזניים, ידיים, שיניים, ציפורניים, עיניים. from the corner of our eyes, אני לוקחת את זה. צריכים לגמור ברח. and we took a little stick and scraped our skin. תקחי את הקיסם, תראו רגע. אל תעשו ככה כי זה כואב, תעשו ככה. אבל חידת אחת. לאיפה שהרוב. יש חיידקים. מה זה חיידקים? אם אין, אז נראה את זה בפעם הבאה שלא היו חיידקים, ונכתיר אותך כילדה הנקייה ביותר. Our teacher, Gilat, took our specimens and put them in a frigidaire. Well, a place like a frigidaire, where the temperature is 37 degrees, like our body temperature. And I'm really looking forward to see how they grow. תמר, גבוה יותר. תמר, דבר לעמוד. יופי. יאללה, מה חוזר? Every Sunday and Wednesday, I go to Mayer's class. He's a very nice teacher, and he's funny because he tells jokes all the time. And if we do something wrong, he doesn't get mad. He jokes about it. For 6 years, we've been the first place in Jerusalem and the 6th place in Israel. And now we're practicing on different apparatus. קדימה, גבוה, הופ! עד אחרי השנייה, זה הולך להסיק מהר, מהירות, קדימה. מהירות, לא משנה, אתם עושים משהו לפנים. עד אחרי השנייה. איפה הגלגול, קדימה, הופ! איפה הגלגול? גלגול. גבוה עכשיו, בשיא הגבוה, וללחוץ. I don't think I'm too good, but I'm not too bad either. I'm okay.
Evgeny and Leon are my second cousins who came from Russia. You for me? Yeah, for you. They came not long ago, just before Passover. And when they came, they brought almost nothing with them. My mother was lucky to find an apartment for them. And we brought them some chairs and a sofa and all kinds of things. When they came, we were very happy to finally have some cousins in Israel. Shalom. Hast gesehen the couch? Hast gesehen the neue couch? Thank you. Tamar, you take me aside. Nehmen Sie besser zu dir sein. Tamar, zoi? Ja, אתה זoi. Tamar? Oh, איזה ישיר. Hey, that's a great idea. We speak to them. Well, my mother speaks in Yiddish to Bella and Izzy. I talk to them in English and a little bit in Hebrew. And they talk to one another in Russian. קשה, רד יידיש, אבל ich verstehe, was dir sucht mir. Ich weiß auch äußeren Russisch. Sag mir, wer soll zu reden Russisch? זה לא קשה. לא קשה? ואחרי שאנחנו... After they settled down, they went to the Ulpan to learn Hebrew. I'm helping Evgeny to learn Hebrew. 8:05. או 8:05 דקות. You could say 8. 8. And 5 minutes. You can say 8:05 or 8:05 דקות. It's 8:05. See? Yes. 8:05, not 8:05 דקות. 8:05. שנייה, second. דקה, minute. And שעה, hour. Okay. When you enter a public place, your bags are checked because terrorists can bring firearms in. Bella wanted to go to the Western Wall very much, so we went there. The Western Wall is one of the holiest places for Jews in Israel. I explained to Bella that when people have wishes, they write them on a paper and put them in the wall. Bella wished that her mother and father and all her family from Russia will be able to come to the land of Israel. And I wished that both peace and the Messiah will come soon. And when peace comes, then it will be between Arabs and Jews, and between Jews and all people. I belong to Bnei Akiva. It's a religious youth movement, and we have all kinds of activities. On Jerusalem Day, we met at Ammunition Hill. Our counselors' names are Amir, Ifat, and Hila. 6. מישהו זוכר את השורה הזאת? They prepared a special quiz about Jerusalem. They asked us riddles and gave us hints. And we had to guess the answers. על פסגה. על חומותייך לדוד, סיסו את ירושלים. 7-8 זה סיסו את ירושלים. סיסו את ירושלים. סימון, הזמן. סן סימון. ההפך מחול. מה? ההפך מחול. קודש.
מה? קודש. עכשיו מה זה? עיר הקודש, יפה מאוד. עכשיו כאן. עיר הקדוש ברוך הוא, מה זה עיר הקדוש ברוך הוא? עיר השם. תחשבו. עיר האלוקים. עיר האלוקים? כן. עכשיו, מי אמר את המשפט הבא? They make it fun to learn about our history. My father often goes to the old market because everything is fresh and cheap there. And I sometimes go with him. There are many guards from the civil defense because bombs exploded there. And some people were hurt and some were killed. That's why there are guards, so it won't happen again. כמה שוב? 5 כבר. There are people who come from many different places to buy and sell. Immigrants from all over the world. From Yemen, from Syria, from Russia, from all over. כן, בוודאי. איזה חלה דוצה, עם סוכר או בלי סוכר? בלי סוכר. חלה רגילה? חלה רגילה. בבקשה. שקל 70. בבקשה. בבקשה, לבריאות, שבת שלום. שבת שלום. גו. My mother's shopping list is really long when there is a special occasion. My brother Avi is in the army. He is a paratrooper in basic training. When he comes back home, he's tired and he doesn't have energy. He's exhausted. תשוש. זה נשמע? בסדר. שלום. מה העניינים? היה לנו תיקון ליל שבועות. We're happy when he comes home because we don't see him often. לא, הייתי בצבא, זה רחוק. כוונת. ואיך יורים? איך עושים את זה? מה עושים את זה? מכוונים, מסתכלים מכאן. מכאן? מסתכלים דרך החור? מכאן. ואחרי זה? My mother is so happy to see him, she prepares a special meal. את מסייעת גבעתי. איזה סיירות עבוד? לא יודע, כוחות מיוחדים. הם אמרו שהיו טירונים גם כן, שהזיקו טירונים ושהם טירונים לא עשו כלום. אנחנו הגענו. אתם הגעתם? הנה הגענו וזה נגמר. ואבא שלי... My father and Avi and Yoel always talk about the army. And my mother doesn't like it because she's very worried. מה עשית בשבוע הזה? בהתחלה הייתי קצת היה קשה? בבסיס. היינו ביום ראשון, הקפיצו אותנו, ישר שהם חזרו כשאני הייתי בשבת שם, אז הקפיצו אותנו לשטחים, נסענו, הגענו בערב, יום שני בבוקר חזרנו חזרה. מה עשית שם שהקפיצו? ישנו שם. חזרנו חזרה. לקחו אותנו לאיזה מקום, דיברו איתנו על מה לעשות, מה לא לעשות, הוראות וזה. הוראות פתיחה באש. הוראות פתיחה באש? כן. כל פעם שיורדים לשטחים מקבלים. זה קו, מה זה מכתב? בכל מקרה, גם באימונים אתה מקבל עוד תדרוך, גם במרכז הארץ. רגע, אני רוצה לדבר בבקשה. אבי סטון. אני רוצה לדבר עם אבי. I want to know, how's your foot? What did the doctor say about your foot? fractures. No, it didn't say 3 fractures. יש 3... דרגה 3 ושברי הליכה. מה זאת אומרת? 3, גם דרגה 3. 3, what does that mean? His bone. There's a sedic in his bone. So why don't they send you home? What's the rest? He is resting. He's resting? Yeah, he gets a half את זה מקודם, אמרתי שלי פשוט. אבי.
קיצר, אתם לא זוכרים את אבי סטון? מהכיתה שלכם? אבי! מי זה היה? אבי. בן של משה. הוא שמה נמצא איתו. תודה רבה. Who else wants? Everybody. Everyone? I want a small, Minuscule, minor. liver. חכה ביום ראשון להעיר, כל פלוגה. I get bored with the discussion because I don't understand what they're talking about. Because they talk about army things, like artillery, and they use a lot of initials. I don't understand a thing. Stop talking about צבא. Stop talking about צבא now. Enough. I don't want to hear. בסדר? כן, עצבים. עצבים, זה מה שיש לי, עצבים. אז אחרי זה חזרנו, יום שני חזרנו, עשינו תרגיל, החזירו אותנו בערב, בדיוק כשחזרנו לבסיס, אמרו שוב, הקפצה שוב הקפיצו אותנו, אז הלכנו, היינו במוצב, You know what, Bobby? I play with the City of Jerusalem Youth Orchestra. Everyone plays a different instrument. And when we play together, the music has a really nice sound. Song is Oseh Shalom B'Ramav, because it's a prayer to God for peace. The words are, as He makes peace in the sky above, He will make peace here on earth. And as it says in the song, I hope God will make real peace between Arabs and Jews. Don't worry about us. We are all okay. We want you to come visit us soon. Love and kisses, Tamar.